That's what we need. Yeah. You know, I really appreciate the comments from the audience. We will have a question answer session after the program. So let's keep moving with the topic. So thank you. We appreciate your No, input. I understand that. Thank you so much. So let me give it to you in another context, in the context of Punjab Digital Library. ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, it's our memory. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੀ memory lost ਹੋ ਗਈ, where will I go? What will I do? I don't know the way to get back home. I don't know who my kids are. I don't know who my parents are. I don't know if I'm a Sikh or not. So when you think about it, stepping back, Punjab Digital Library da jehda kam hega, it's actually preserving the memory of Punjab. So ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, you can see the stats in some of the folios that are out there. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ preserve ਕਰਕੇ, so that ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ generation ਹੈਗੀ ਆ 100 years from now, 200 years from now, 300 years from now, they can tell their own narrative rather than somebody else telling the narrative. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ story ਆਪ ਦਸੀਏ, original sources ਨੂੰ reference ਕਰਕੇ, and how will we reference them if they're being destroyed, if they're being deteriorated? What are we going to do with that? So that was the mandate that we kind of put together 22 years ago. You know, oftentimes ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 84 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ lost ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੜ ਗਿਆ. What are we going to do about that? So we took that inspiration and said, okay, what can we do to make sure that this doesn't happen again? And also whatever we do have, whether it's legal documents, paintings, artifacts, fulkari designs, books, articles, even posters, from all the way dating back to 1600, 1700, 1800s, we started to preserve them. So today, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 40 terabytes of data hega that we have accumulated in the past 22 years. And we are now the largest digital library in Southeast Asia. Not just Punjab Digital Library, but Southeast Asia. It's the largest digital library because of the volume of data that we have collected. So ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਾਂ I want to do an exhibition on the poets of Punjab, the rivers of Punjab, the bridges of Punjab, the artists of Punjab, we are the ones who have that data in order to tell that story. We have made it accessible. ਅਸੀਂ website launch ਕੀਤੀ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, which is free to the public. punjabdigitallibrary.org. You can go there. ਹੁਣ ਅਸੀਂ project ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ we're modernizing our technology, our website, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ we'll be able to have widgets like having a conversation on a piece. Okay, tell me about the Sikh Raj. Summarize for me what the Sikh Raj said, or summarize for me what happened in, I'm from Ludhiana, so tell me a little bit about the history of Ludhiana and its economic theory and something like that. So in any case, that is the work that we are doing. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ memory ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ memory ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ preserve ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. And also ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ reference ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ story ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ somebody else is telling. So ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ mandate challenge ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, how can we engage them with Punjab? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੋਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ? And a lot of them don't want to go back because they don't have a connection. So we said, okay, how about we create a pilot program ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ internship ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ teenagers ਹੈਗੇ ਨੇ, they were 14 to 21, 22,
ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ which is a full-fledged office by the way ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ if you happen to go there there's 85 people working in the office so it is like a mid-size organization ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ from an outside perspective gave them all the resources that we have already digitized and said tell your own story about the Sikh Raj. They went through ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ research ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ hundreds of articles ਪੜ੍ਹੀਆਂ and also thousands of ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 51 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ they went through thousands of lithographs in 1 month time frame to be able to pull this storyline together. So ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ but to our surprise they did a phenomenal job ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ exhibition ਲਗਾਈ this is the 5th city in US that we are hosting this exhibition and it's given a phenomenal response so ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ internship program ਪੰਜਾਬ digital library ਇੱਦਾਂ ਦੇ topics ਹੋਰ ਲਈਏ exhibitions ਕਰੀਏ ਜਾਂ coffee table book ਕਰੀਏ ਜਾਂ video clippings kariye so that we can further educate, connect the youth and tell our story in a different light than what has been presented to us. So with that, I'll turn it back over to Dr. Kang. Thank you so much and Kulchikti Ma. Thank you, Gurmeet ji. We will keep talking about Punjab Digital Library. We have couple of more speakers but I think let's start the seminar so ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸ Okay, sorry. I apologize for changing the program. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ so what I wanted to do now was to ਜਿਹੜਾ question answer ਸਾਡਾ panel ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ internship program ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ father ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਸੀ so we wanted to give you guys an opportunity to hear from the intern himself and also ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ audience ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ we can also do that so I'll start out yep. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So my name is Digitization Singh and I'll make this short. So I was given the opportunity to go and intern with the Punjab Digital Library over this summer. And we landed in India end of June and left the end of July. So 4 weeks, Monday through Friday, we were in the PDL office, essentially curating this exhibition. And the way that it came about was my Masi and my cousins came to India for a visit the December prior to the summer. And they were shown around PDL and a question that came up was how can we get involved with this, and essentially this internship pilot program came from that discussion and I could not be more happier with how I spent my summer. When I was told that I would be spending a month in India, the first thing that came to my mind was it's going to be extremely hot and I'm not ready for this, but I got so much more out of it than I ever could have imagined. Not only was PDL teaching us essential research skills, but we were also able to learn about the empire that our people were once a part of. And in addition to that, I needed a Punjabi immersion experience, and this also fulfilled that need. So it was really amazing. Our day-to-day started off getting to the office around 10 a.m. And for the first couple of hours, we went through countless manuscripts and a couple hundred paintings every day, trying to figure out what accurately represents the Punjab, the Khalsa Raj. And so we spent the first couple of hours doing that, followed by a lunch break and of course a coffee break because with the jet lag we definitely needed the caffeine to keep us going.
And then towards the end of our experience, after lunch every day, we would spend the last couple of hours figuring out the easels, communicating with the location which we initially presented our exhibition, and just getting all the frames and stuff ready. And I think it was the July 17th week of this summer, we presented it at the Gobind Singh College for Women, and the turnout was more than I ever could have expected. Originally, we were prepared for just a couple hundred people each day, ranging from everyday people that wanted to just come in and see what Punjab Digital Library was all about, to even some government representatives that came and stopped by. And in addition to that, we had a couple hundred, if not 1,000, school kids from local schools. I think one of them my dad used to attend when he lived in Chandigarh, so that was pretty nice to see kids just like him coming in and learning what we've been working on for the past month. And overall, it was a really great experience. So from my perspective, if I was a parent, I would totally look no further than PDL to send your kid for a summer, get them immersed with our Punjabi culture, and also learn about what Punjab once was and who our people once were. Thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa. So one last thing I want to say is at his silent auction we chal rahi hegi hai. So you see a number and a corresponding card next to the panel. So je tanu koi painting bahut zabardast lag rahi hai, please put your name down. Every single dollar goes to Punjab Digital Library, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ preserve ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, and enriching the library. So this whole event and everything is already sponsored, so none of it is going to the expenses. Every single dollar is going towards digitization, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ that they are doing. So thank you very much. ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ warm and ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ welcome ਕੀਤਾ, and I look forward to engaging. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ show your so ਥੋੜੀ ਜੀ program ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ. There is a slight change in the program. Our next speaker will be Dr. Gurpreet Singh Tugga. Dr. Tugga is a physician. He's very well known in Fairfield, Vacaville area. He's a founding member of Punjabi American Cultural Association. But beyond that, he has authored a couple of books. One was related to medical field health guide. Recently he wrote a book, 40 Din, 40 days, a journey of 40 days. It's a transformation of your mind, how we transform from a worldly person to a spiritual person. He has written this book so well that he explained the geography, the plants, the phrases, only that person can write who has experienced those things or who has a spiritual kind of soul. So he will be speaking on Maharaja Ranjit Singh, principled leader, shrewd politician, and an ethical humanitarian. Please welcome Dr. Gurpreet Singh Tugga. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. The topic which is given to me, Maharaja Ranjit Singh and his legacy. ਇਹ ਮੇਰਾ favorite topic ਹੈ, favorite setting ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ favorite audience ਹੋ. So we can have a fun learning from the next 20-25 minutes. So I promise you it's not going to be high school history lesson. It's just a, communication and, discussion about
what that Sikh Raj means and what we can learn from that in the contemporary times. How can we assimilate the learnings from those times in the current affairs of our community? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਦੌਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ 1839 1840 ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, obviously we know him from different angles, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, to look at him as a non-Sikh ruler, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, the population of Sikhs were only 17 to 18%. 82% of population of his kingdom were non-Sikhs. That one fact, if we really analyze, we can learn or try to learn a lot from that. So we will try to divide his personality into what kind of leader he was, what kind of politician he was, and what kind of human, because we know him as a very people-oriented person, who really like to serve, very humble, and very shrewd at the same time, and very well organized. And on top of that, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਲਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਨੀਡਡ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨੀਡਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟੈਲੈਂਟ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ।
ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ he didn't project himself as a Sikh ruler. He projected himself as a Punjabi. It was a Punjabi nationalism. ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਪੱਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੱਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਵੈਨ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਏ ਰੂਲਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵਾਟ ਹੈ ਬਿਗਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਉਹ ਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਥਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ every day he was asking me questions of different topics, from religious, spirituality to science, military, politics, psychology, everything. ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 86-87% ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੇ ਨਿਊ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਸੀਗੇ। ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਅਰਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਕਈਆਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਔਖਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਇਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ 5000 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰ 5 ਕਾਪੀਜ਼ ਹੋਰ ਛਪਵਾਏ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 5 ਹੋਰ। ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2-4 ਨਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਡਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਈਵਨ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪੋਪੂਲਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਐਨੈਕਡੋਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੇਖੀ, ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲਿਆ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਓਬਵੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਰੂਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਰੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਸੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਏ ਸਿੱਖ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇਹ ਉਹ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੜਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਓ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਮ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦੇ। ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ RSS ਅਤੇ BJP ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਨੇ। BJP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਹੈ, RSS ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋੜੇ 100 ਮਾਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਬਰ। ਇਹ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਗੀਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਲਦਾਖ ਵੱਲ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕੱਟੜਤਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਬੀਏ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Dr. Tuga. So I request all the speakers to please take chairs here. Dr. Tuga, please come here. Dr. Brad. So ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਗੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, I can spend another 10 minutes going over his resume, but I think it's better we hear from him. So let's welcome our keynote speaker. His topic is Between Miri and Piri, the Just World Order According to Guru Gobind Singh. ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੂਇਸ ਫਿਨਿਕ, please welcome with a round of applause. Thank you. Wahegoru Ji Ka Khalsa, Wahegoru Ji Ki Fateh. Sat Sri Akal, everybody. I hope you can all hear me well. I am the English example you're going to hear today. So thank you. And I'd like to begin my talk by recognizing the first caretakers of these lands throughout Northern California, throughout the Northern California region.
I'd like to acknowledge that the ground on which I'm speaking today, on which we're celebrating our gurus, is the unceded ancestral territory of the Nisenan people, of the Cayuse, of the Umatilla and the Walla Walla tribes, the original stewards of the land, air, and water we're today enjoying. Now, I believe that it's very important to recognize these ancestral claims in North America, especially in the context of last Thursday's Gurupurb, in celebration of the grandfather of Guru Gobind Singh Ji, Guru Har Gobind, a man whom we affectionately call Bandi Chor, right, the liberator of captives. And if we recall, Guru Har Gobind was unwilling to leave his prison cell after set free, being unjustly imprisoned by the Emperor Jahangir, right, without his fellow prisoners in tow. Our gurus, let us remember, our gurus were fierce champions of social justice, okay, of fairness, of equality, who never ignored the plight of the powerless. Okay. It's even more significant in this context to remember the injustice of all colonialisms, such as those suffered by Native Americans when we speak of Guru Gobind Singh, right? An exceptional man who too was forcibly dislodged from his own ancestral territory of Anandpur Sahib by a powerful and immoral empire led by the nefarious ruler Aurangzeb. Now, those preliminary remarks now done, firstly let me begin by Gurgaddi Divas Diyan Lak Lak Vidaiyan Hove. I'd also like to thank Dr. Rupinder Brar here and all of the wonderful Sevadars of the Pant who've contributed to this event and have done me the honor of inviting me here today to speak to this wonderful Sangat. Okay. And this is, of course, less than 2 weeks away from the birthday of Guru Nanak Dev Ji. And as many of you to whom I've spoken at this point know, one thing I enjoy more than anything else is talking about Sikh history and about the history of the Sikh Gurus. And this is largely why I've written down my comments today, because I will go in a million directions at once, and I'd really like to stay on topic and stay on time. If you'd like to talk afterwards, please, I'm happy to do so. So it is with the first Guru, Guru Nanak, in mind that I'd like to begin my more formal address. And I'd like to begin it with a passage from the Guru Granth Sahib, the first portion of Mella Pella's 14th Ashtpadi in Sirirag, okay, which immediately came to mind when I was thinking of preparing this talk on the just world order of the 10th Nanak, Guru Gobind Singh. Now, the line I have in mind famously goes like this: Satcho ore sabko uppar sach achar. Right? A line you probably all know very well. Of all things, truth is highest, and yet higher still is living truthfully, living true, living truth. Okay. Now, this portion of the Ashtpadi, as we know, appears immediately after Babaji chastens those who make ostentatious displays of devotion. Now, on first impression, this line offers itself to many interpretations. The most simple being, of course, an ethical one, that one should attempt to live one's life keeping God, who we know Guru Nanak consistently referred to as truth, as such, foremost in one's thoughts, and allowing the loving cognizance of that omnipresence to guide one's daily actions. Right? And in this way, embodying that truth that is the divine at the level of the everyday. It is this interpretation that the previous portions of the Ashtpadi suggest, which is why it is towards this interpretation that I first gravitated as a student of Sikh Itihas many, many years ago. But I came to realize that there is so much more depth to this Ashtpadi. Okay. Here it seems to me that Guru Nanak is speaking of multiple levels of truth. There is, of course, Akal Purakh, the divine, right, whose imminent and transcendent name begins the Guru Granth Sahib itself as Ik Onkar Satnam, right, but who is the ultimate truth, beyond time and space.
someone whom we refer to as Akal, timeless, okay, or no time. If you will, this is the Nirgun aspect of the divine, the God who is truth, the God who is beyond all qualities, incomprehensible and ineffable, as noted in the Mool Mantra with which the Adi Granth begins. Yet as the divine is absolute, and indeed gracious, as the final word of the Mool Mantra makes clear, Gur Prasad, through the loving grace of the eternal Guru. The divine is also present in Sagun, or in qualified ways, as Guru Nanak himself tells us many times in the Guru Granth Sahib. Indeed, were it not so, we couldn't speak of Waheguru, right? Since timelessness, Akal, simply cannot enter into the world of time, God, right? They cannot enter into the world of time unchanged, and therefore cannot enter into the world of human language, which is, of course, lodged in and thoroughly circumscribed by time. And so, as a gracious divine, Akal Purakh has expressed himself, herself, their self, itself, right? Has expressed this divinity throughout the universe, self-expressing in the Naam, in the Shabd, in the Guru, in the Hukam, right? All of which are a part of Sikh technical and divinological vocabulary, and all aspects of the divine that may be experienced by the pious devotee in Ka through sadhanas or disciplines like Nam Japman or Nam Simran, right? The repetition of the Nam or the remembrance of the Nam. And the book I'm writing right now, I'm trying to craft an idea of something called Sikh Itihas Simran, where history also plays a very important role in the travel along the guns that Guru Nanak refers to at the end of Japji Sahib. Okay. Now, at the height of these disciplines, Akal Purakh works through these various self-expressions, all of which are completely Akal Purakh. The Guru, that is the Guru in Guru Nanak's understanding, which is to be differentiated from the Guru as a human being, right? The Guru silently utters the Shabd, and the accomplished devotee hears the Naam, right? And having done so, becomes cognizant of the Hukam, the order of Akal that permeates the universe. Now, one may live a life aligned with the truth of that is Akal, but Guru Nanak implies in this Ashtapadi that that lived life expresses a truth which is nevertheless mundane, bound by human time, and as such, therefore, fundamentally different from the cosmic truth that is the eternal Guru. Okay. Now, I needed to give you that idea because it's going to be the foundation on which I base my understanding of what Guru Gobind Singh does, and I'm going to make reference to it as I continue my talk today. So this portion of Sri Rag Ashtapadiyan, about which I'm speaking, provides us then with a binary. Human time and cosmic time, human truth and eternal truth, and gives me a moment to reflect upon such doublets we sometimes see in Sikh literature and tradition. Now, as many of you have noticed, just such a binary appears in the title of this talk today, Miri Piri. And so by binaries or doublets, what I mean are well-known elements coupled together in the language of the Guru Granth Sahib, in the words of the Janam Sakhis, in the words of the Rahitnamas, okay? The purpose of which is often to cause us to pause, to think, to contemplate, and to reflect upon the presence of Akal in this world. These binaries include the aforementioned Miri Piri, but to these we may add Shakti Bhakti, Sant Sipahi, Bana Bani, okay? Kal Akal, right? Ideas which appear in the Guru Granth Sahib and the Vars of Bhai Gurdas as, for example, Akat Katta, speaking the unspoken, Anhad Shabd, the unstruck melody, okay? Gatav Gat, right? The imperceptible workings of Waheguru, and so on. There are many others in the Guru Granth Sahib. Now, these doublets, these binaries, also appear in the works attributed to Guru Gobind Singh.
These writings form a substantial portion of the Sikh scriptural inheritance and are bound collectively within the Dasam Granth, as many of you likely know, the multilingual Dasam Granth. The appearance of the 10th Guru's own binaries here in the Dasam Granth, to which I'll refer in just a moment, suggests to me that doublets of the sort we discover in the Guru Granth Sahib were important constructions upon which Guru Gobind Singh often reflected. He did this, I think, in order to more robustly understand the glorious purpose that he was gifted by Akal Purukh as both the successor of the precious Guruship of the Sikhs and as the inheritor of the territory of Anandpur Sahib, right? The grand patrimony of his father, Guru Tegh Bahadur, martyred, as we all know, at the hands of a brutal empire almost 350 years ago this month. Now, put simply, these binaries help us understand, right, the type of just moral order which Guru Gobind Singh endeavored to implement as the master of Anandpur Sahib. Now, as we all know, the Guruship after the execution of Guru Tegh Bahadur was fraught with grave difficulty. Given the Mughal Empire's interest in playing the deciding role in appointing the next Guru, an interference which actually dates back to the time of Guru Har Rai, the 7th Guru, whose son Ram Rai was favored as the Guru by Aurangzeb over Guru Hari Krishan. Right? Guru Gobind Singh inherited a pant, and he inherited a place which we can all agree was very unstable and volatile. He and his Sikhs were externally harassed by neighboring Pahari Rajas, supported by the might of the world's most powerful empire on the one hand, and internally besieged by false gurus like Ram Rai and masands or corrupt deputies who often served as the Guru's intermediaries to far-flung sangats. Okay, on the other hand. Now in this light, therefore, the young Gobind Rai's acceptance of the Guruship in and of itself is a lone testament to the courage of Kalgidar Pacha, who even as a child realized, right, that such an embrace of Guruship would place him on a trajectory that would inevitably conflict with the intractable Mughal Empire itself. Right? This was a path that Guru Amar Das's Anand describes as Kanya Tikki Val Nikki, right? As narrow as a hair and as sharp as the edge of a double-edged sword. But as Guru Gobind Singh tells us in his Zafarnama, all such difficulties are overcome by those whose shield and armor are forged in the divine court, in the darbar of Akal. So at this point, one may well conjecture that having inherited these legacies through the horrific and violent act of his father's cruel and brutal execution, about which he speaks triumphantly in his Apni Katta, okay, that Guru Gobind Singh would have long reflected on the issue of violence, which was an inescapable part of rule, as so many of the well-known Indian guides on statecraft, such as the Arthashastra, make abundantly clear. An examination of the many translations into Braj Bhasha of such classical Indian texts by Guruji's own Darbari Kavis, okay, of the Mahabharata, of the aphorisms of Chanakya, right, and other texts dealing with Rajniti adds substantial weight to this assessment. So given both his inherited legacy and his situation in late 17th century Punjab, right, the focus in these literary works suggests that Guru Gobind Singh would have thought long and hard about rule and expected his Sikhs and then his Khalsa to do likewise. Now this premise forms the basis of a new book, right, on the political education of Sikhs that just came out last week, written by Satnam Singh. Now invariably in this context then, Guruji would have drawn upon the most serene Bani of the previous Gurus as a powerful source of inspiration, as a mighty guide to the grand complexities of rule and stewardship with which he had been bestowed. This turned to the Guru Granth Sahib
is likely to have been the very blueprint of Guru Gobind Singh's own darbar, as I have argued in one of my books of oh so long ago. Now, my friends, you may have noticed we left the topic of binaries. I want to come back to it now. Okay? So I want to come back to the issue of binaries. For a reflection on these doublets, I'd like to suggest helps us understand the fine balancing act that our Guru had to perform in order to establish a just world, beginning, of course, in Anandpur Sahib. This was envisioned as one which allowed him to forge a straight and righteous path in what was surely a very tempestuous and convoluted political and cultural environment. That is to say, a rule in which the teachings of the previous Gurus, accentuated by Guruji's own powerful reflections, were uncompromisingly kept in mind while striving in this highly conflicted world to deal with the pragmatic nature of rule. To create the type of Raj to which his grandfather, Guru Arjan, the fifth Guru, referred to in Sirirag, right, as a Halemi Raj, a rule of humility in which all people, regardless of their identity, could live to their full potential with no fear of repression. It's here worth adding that this is a humility about which Guru Gobind Singh often speaks in his own Bani. Okay? Perhaps nowhere more beautifully and poignantly than in his rare Punjabi composition, the Savaiya, which begins Mittar Pyaranu Hal Murida Lakehna. Okay, one of the most beautiful passages we find in the entire Dasam Granth. And this political aim, which effortlessly blends both miri and piri, right? In the same spirit combined by his grandfather, Guru Hargobind, is, I think, seen clearly demonstrated in the autobiography of Guru Gobind Singh, the Bachittar Natak, which appears in the Dasam Granth. So let me now turn to the 10th Guru's own binary, or his own doublet, to try and understand how he interpreted his legacy and the future that such a legacy was meant to secure. A dharmic, a just moral order on earth, reflecting that worldly embodied truth encompassed by Guru Nanak's Sri Rag Ashtapadi, which I noted at the beginning of today's discussion. So to this end, I want to turn to the Bachittar Natak, particularly to the 8th Adhyay or chapter of the Bachittar Natak, on which I waxed somewhat eloquently in my book on the Panch Pyare a few years back. If you'll be so kind as to indulge me, some of the remarks I'm going to make here will draw upon these earlier statements. So at the beginning of the extraordinary 8th chapter of Bachittar Natak, Guru Gobind Singh tells us that this Adhyay will comprise Raj Saj Katni, the story of my reign. Now the beginning of the first Chopai provides us with the binary I have in mind, one which strongly implies the spirit of Guru Nanak's Bani. Raj Saj Ham Par Jalayo, right? Jat Sakt Tab Taram Jalayo. When the task of rule came to me, I spread Taram to the best of my ability. Now, although one could certainly argue that the binary on which focus should be here placed is Raj and Taram, rule and righteousness respectively, the doublet on which I'd like to concentrate is a little less explicit, right? That this, assuming, as I believe, Guruji's awareness of the difference between the mundane, that is the such, achar, or truth at the level of the everyday, we see in Guru Nanak's Ashtapadi, right? And such, or cosmic truth, right? Both of which, right, Guru Nanak details in his 14th Ashtapadi. Now the wording here is also worth scrutiny, as it truly demonstrates that humility cultivated by Guru Gobind Singh. Now this focus, this aspect of Guruji's humility, right? This is a beautiful facet of the Guru's character that almost always gets lost
in the later construction of his image as a king and as a warrior. Right? So let us note here, right, in this chopai, that Raj Saj, the task of rule, it comes, it comes to the Guru, right, hampar, okay, at a particular time, represented by the word jab or when. When this task is not pursued, it's not grasped, it's not desired, right, through his own agency in any of the very traditional ways articulated in works, in traditional Indian works on statecraft. Guru Gobind Singh here simply picks up a very heavy mantle that has in a way been forced upon him through the horrific turn of events which saw his father beheaded, a grisly and vile act. And it's this weighty burden which Guru Gobind Singh humbly accepts, knowing full well the forces that are going to be set against him. How, after all, does one refuse the command, the gift of the eternal Guru? It seems clear here in the span of just a few words that the 10th Guru recognizes the words of Guru Nanak at Japji 33, Jis hat jod kari. He alone has the power in his hands, right? In which Babaji strongly implies the way is it divine itself. This reference to humility continues in the next portion of the chopai, in the next line of the chopai, as the 10th Guru appropriates this gift from Akal to do the work of Akal, as it were, to the best of his ability, to the best of his earthly ability, Jatasakt. This task is, of course, to spread Dharam, Dharam Chalayo, all that which is righteous, all that which is good and fair and just. Dharam, the moral order of the universe, which is cosmically akin to Guru Nanak's understandings of Hukam, the very order of creation, a cosmic order which is everywhere, yet stands outside of time. And this finally brings us to the implied binary mentioned a moment ago, as the cosmic dharam implied here is accompanied by the term Jatasakt. Again, Jatasakt, as well as I am able. Now in this line, Guru Gobind Singh is powerfully aware that the dharam he spreads will be one that is likely close to, but nevertheless significantly different from the eternal dharam that is Waheguru, which permeates every facet of the created universe. Right? We have to keep in mind that this is intimately linked to the 10th Guru's resounding claim in Bachittarnatak, chapter 6, line 32, that he is only a man, a great man, to be sure. You know, as some of you may know, the late great Punjabi novelist Gurbaksh Singh Preetlari referred to Guru Gobind Singh as Param Manukh, right? But a man nevertheless. Now, Bachittarnatak 8.1, therefore, the Raj Saj passage I began with, provides us with an especially powerful statement when we know what our Guru experienced up to that point in completing Bachittarnatak. Bachittarnatak, as many of you know, was completed in 1696. Okay? And given the examples of Raj with which Guru Gobind Singh would have been confronted up to this point in his career as Guru of the Sikhs, right? But models of Raj, which were far from dharmic, which were and equally as far from morality and justice, nefarious forms of Raj, put into practice by both his Pahari Rajput neighbors and their Mughal supporters. Right? Examples which the Guru himself outlines in subsequent chapters of Bachittarnatak. Okay? And within the Hikayat, portions of the Zafarnama, which are transformed into allegories in the Guru's other compositions, such as the Pakyan Charitra or the Charitra Pakyan, and the Chobis Avtaram. Now one may assume that the dharam to which Das Vipacha refers in Bachittarnatak 8.1
is that very same one for which his father, Guru Tegh Bahadur, offered his head, but not his commitment to justice in Bachittar Natak 5, lines 13 and 14. Right? Dharam het saka jin kini. A word I'm sure many of you are familiar with that. And it's the very same dharam which Akal Purakh commissions the 10th Guru to embody in Bachittar Natak, chapter 6, verse 29. Taha Tahai Dharam Chalai. So, what I find then is it becomes quite clear from reading Bachittar Natak after 8.1, but particularly with chapter 8, line 1 in mind, that the Raj, the 10th master, is going to do his best to implement and manage will follow a more earthly dharam, aligned to but differing from cosmic dharam. A dharam and a Raj which is inevitably prone to violence and to force, yet one fiercely tempered by the commitments to morality and justice of Guru Gobind Singh. The 10th Guru's residence at Paonta Sahib, as we may surmise from Bachittar Natak, is the arena in which Guru Gobind Singh can develop his ideas of earthly dharam and its corollary of Raj. Okay. Put simply, Guru Gobind Singh implies that there are going to be times in the exercise of such rule that violence will indeed be utilized, but as we all know, that violence, and Guru Gobind Singh makes this abundantly clear, that this limited violence will only be resorted to as an absolute final recourse. This emphasis is only strongly implied in Bachittar Natak, but explicitly underscored in the Guru's beautiful Persian epistle, the Zafarnama, right? In the letter's most famous couplet, right? Chukar az hami halti dar gozash, halal ast bordan be shamshir dast. When all strategies have been exhausted, only then and only then is it permitted to draw the sword. So with this in mind, and I am wrapping up now. Sorry, you've been very patient, thank you. With this in mind, it should come as little surprise that every battle in which the Guru engages from Bangani to Anandpur is understood as a dharam yudh, a just war, if you will, whose aim was to align the political fabric of late 17th and early 18th century India with the deep spiritual, ethical, and pragmatic values of the Sikh Gurus. Right? Guru Gobind Singh makes this point clearly in a line that ends the famed composition Krishna Avtar, in which Guruji states that the purpose of writing the story of Krishna's descent, and thus by extension the purpose behind all of the Guru's endeavors, a combination of the literary, the political, the spiritual, right? It combines all of these. Avar basna ne prab dharam judh ke chala. Okay. These endeavors were performed, O Lord, for no purpose other than dharam yudh. Now this passage also implies that what will result from such a yudh, such a dharam yudh, a righteous war, if you will, right, which is not only a battle against the recalcitrant and vile enemies of the Guru and his Sikhs, but an internal battle, a battle we all fight every day against our own personal enemies, against krodh, kam, lobh, moh, ahankar, right? All components of the greatest adversary of us all, whole man, right, which is comprised of all that entices the selfish and the self-centered, all of that which ensnares the manmukh as opposed to the gurumukh. Certainly the Guru's time in Paonta and afterwards in Anandpur saw the implementation of these commitments to morality and justice. Right? And we see this everywhere in contemporary evidence. Guru Gobind Singh patronized local communities and their shrines. He established friendly relationships with his neighbors, diplomatic relationships as well. All of this to ensure that the many diverse people
of Pahari Punjab, in which Anandpur is located, and Punjab generally, and if we want to extend it even further to the world itself, right? To tell these people that although the Sikhs may express a tradition that differs from their own, there was nothing to fear from the Sikhs. And then the Khalsa. But while the Guru sustained these commitments, he was also very pragmatic in his approach. Right? A pragmatism we can detect throughout, say, his many hukamname, the letters of instruction to various sanghas around northern India. Right? And throughout also his literary output, and the literary output of his extraordinary darbar. It is this commitment to fairness, right, which prompted nearby Pahari Rajas to request the Guru's presence in their dominions, to help arbitrate their own conflicts with their neighbors. Guru Gobind Singh's ultimate aim, it seems to me, was to establish and enact a Raj which was moral, a Raj which was just, a Raj in which Dharam was foremost, and the earthly court of which was aligned with the divine court, but one which was nevertheless, as our discussion on binaries is implied, different from it. Okay? Thank you. It was very informative. ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. We will have a panel discussion soon, so you will have opportunity to ask your questions. ਉਹਦੇ ਲਈ we're going to follow a proper ਮਰਿਆਦਾ, a tradition, a process. So ਜਿਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ. So before we go to the panel discussion, I have few announcements. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ I want to recognize a couple of special guests here. We have Patient Bordeaux. She's a CEO of Ride Out Adventist Health Foundation, so thank you for being here. And we have a Sutter County Supervisor, Karam Vance. Thank you for being here. And many of you're all distinct in your field, so thank you to all of you for being here. So ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਟੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, it's barely half mile from here. So we will give you a guided tour after we are done here. But ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. We're going to have a very lively discussion. ਤੇ we have one speaker who's going to briefly tell about the Punjab Digital Library. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ. Dr. Rupinder Brad has kindly yielded his time. Kyunki he is one of us. You all know he has written 2 books. One on his latest book is Along Came a Warrior, Banda's Dharma and Sikh Theory of Justice. ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਥਸੋਨੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ. ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਆਲ ਆਫ ਯੂਰ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ Sardar Jasdeep Singh Maan. He's an engineer by profession. He came all the way from LA. He's the one who orchestrated all this exhibit. ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪਲੀਜ਼ ਬਿਡ. ਇਟਸ ਅ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਕਸ਼ਨ. ਇੱਥੇ 51 paintings and I hope you will all take one home, so they don't have to take back and take it back. So Jasdeep, please come and share your views briefly. Thank you. Thank you, Dr. Kang. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. First, let me thank all of you for taking your Saturday to come and check us out. This is an incredible turnout. We're very grateful. So I am a parent of 2 boys that actually
went to India this past summer to do an internship with Punjab Digital Library. My aim, actually 2 years ago, as my son graduated from high school, he was quite young, and I didn't think he was ready for college, and I was really wanting him to go do a gap year. It's something that some parents and their kids will do after high school before starting college, and so I wanted my son Gurshan to go do something in India. And at that time, I reached out to a few friends, and I thought maybe some Pingalwada, opportunity, something to go work with some NGO in Punjab. And at that time, maybe I just didn't do enough research. But the feedback that I got was, don't send your kid here. Safety issues, this, that, or the other, right? So in the end, I was disheartened that I couldn't find a good program for my son to be part of. And actually ended up sending my son to Spain for a year. After that, this summer, Gurpreet Panji, who's actually they had visited PDL back in December, she shared that, hey, we're doing a POC, like a proof of concept, to do an internship with Punjab Digital Library. So I took that opportunity. Both my sons went, and I think they had a lot of reservations about going to India and Punjab in general. And after the 4 weeks, as the week was ending, my sons are telling me, Dad, can we do this next year? My older one, who actually is in college, he says, hey, next year, or actually in the fall semester, Dad, I think I can take all online classes, and can I just stay here for another 4 months? I mean, this is how these guys turned around. And so my kids are born and raised here. I came here when I was 10. And we have this longing for Punjab, right? We have this thing where it's in our imagination, it's in our ardas. And we just don't have enough, I think, to basically go back and connect with. So we're always having our kids look for programs, look for inspiration. So for me, PDL turned out to be that incredible opportunity. And what I'm here to talk about is that as a parent, I think next year we're looking to maybe get 10 kids from North America to go participate. And I would love that if Yuba City community could find one person, one kid, support that individual, send that individual, sponsor that individual to go. And you guys have an incredible investment here that Dr. Kang's made with the Sutter County Museum, which some of you may will check it out today afternoon. So imagine sending one of your kids from your community here to go participate in PDL and create an exhibit like this that you can permanently display at the Sutter County Museum, right? I think it's a great opportunity for you guys to think along those lines. And again, I got my expectations far exceeded what my kids got out of it. If you're ever visiting Chandigarh, please check out PDL. They're in Sector 26. And I think you can see what they've done. So today, I think Gurpreet mentioned this, and I'll finish with this. They have digitized in the last 20 years 80 million artifacts. And they were very slow going the first 10 years because of funding. And then now they've got about 80 people on staff, and now they're digitizing about 5 million artifacts a year. And that's only going to accelerate. So we are, by the way, doing the live or the auction. There's numbers behind the paintings. And I think the bid's starting at $250, which is not very much. But please, all this funding will help PDL continue the great work that they've been doing. So thank you for coming, and thank you for the support. Thank you, Jasdeep. So, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ fireworks ਕਹਿੰਦੇ question answer ਕਰਨੇ ਆ. So I have a request to everybody that please stay, don't leave. I think that discussion part is always very important. So if you have a question, raise your hand, walk over here, tell what's your name and ask the question, so that way it gets recorded. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
First of all, I want to say it's a good seminar. I'm a listener, and all those good, all three speakers are excellent speakers. I have a couple of informational questions for the speakers. The first question goes to Professor Dr. Lewis. Dr. Lewis spoke very well. The question I have for him is, what is the reason? He explained so well in his speech, and I listened almost 98% of him. And the question is, what made him to turn and study Sikhism? In 30 seconds, Professor Lewis, please. Well, that's very easy to answer. There's two reasons why I started studying Sikhi and Sikh Statecraft. One was I grew up in Toronto, and as many of you know, it is almost a mini Punjab, right? I grew up very close to the airport. If you know where the airport is, it's in Mississauga. And and you go to that airport, it's like almost like being at Guru Ramdas Airport, there are so many people there. So that's one reason. The second story is, I was lucky enough when I was a teenager that someone shared with me the story of Baba Deep Singh, and that hooked me. And that's a very simple answer. There's no more than that. Thank you. I think let's keep to one question. If there's more, we will come back. So please introduce your name. Just ask question, no other comments, please. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ maybe just to keep the power, make alliance. Because ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, right? Kashmir ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ. You share that. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਬਾਊਟ 23 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕਿੰਗਡਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਓਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੋ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ I have a question for Dr. Panic. Good to see you again. We're friends. I have 2-3 questions. I'll make it quick. First, Professor Fenwick cited Param Manukh, which is a perspective from liberal scholar from 20th century. But what Bhai Nandlal wrote about Guru Sahiban is different.
ਫਸਟ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਰੋਡ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਦੈਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰੋਡ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ, ਹਮਾਰਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ। And similarly about the other Guru Sahiban and Guru Gobind Singh Ji. So the human aspect is there, it's kind of under erasure. There's no sense of duality between Vaheguru and Guru, the kind of duality we see between Allah and the Prophet of Islam. That I do not see. That's one question. Second is, in your book Cherished 5, you wrote Guru Gobind Singh Ji had, in 1685, Guru Gobind Singh Ji had political apprenticeship with Medini Prakash, Raja of Sirmurna. I'm not sure I wrote that, honestly. That's not... No. Actually, Professor Ranjit is a very well-known scholar and professor. So I would request him only ask questions about his today's presentation. बाकी तुसी बाद discuss कर लो. The question was, you haven't cited a source. I have read it. Okay. You have written, but you haven't cited a source that would show how did Guru Gobind Singh Ji have political apprenticeship with Raja Medini Prakash. And one quick question. In Zafarnama, in your book on Zafarnama, you have written Guru Gobind Singh, the Sher Chukaraz Mahul Hildedar Guzasht. That was popularized by scholars in the Singh Sabha movement. And I did not see any source. How can we come up with such a conclusion that only Singh Sabha scholars or preachers popularized that share? That share has been part of the tradition throughout. Thank you. No problem. I can answer that. Hello. With all due respect, that does not say, I'm not sure. I can't remember ever saying that Guru Gobind Singh had a political apprenticeship under anyone. That runs counter to everything I think. If I said that, I was totally mistaken, because that is not what I believe. And you're right, my friend. The understandings of the Guru change. I mean, the image of the Gurus is not static, right? Even today we see there are many people who understand the Gurus as avatars, right? I mean, even though we don't generally tend to think of the Gurus as avatars, and Guru Gobind Singh made it very clear. You know, the person who thinks of me as an avatar, you know where they're going to go. He says that in Vachitra Natak, I think chapter 6. So the understandings, but one has to consider, many of these early Sikhs, where is the place from which they're coming, right? These people who write about Guru Gobind Singh in the 18th century, right, and especially by Nand Lal, they deeply love the Guru. I mean, when you read some of you may know, in the 18th century, one of the popular genres in which Sikh history was written was called Gurbilas. The splendor of the Guru. The title alone tells you that when these people are writing about the Gurus, they come from a place of deep love, right? These courtiers of Guru Gobind Singh, they constantly tell us in the 18th century, one of the words they used to describe themselves, premi. They're premis, they're lovers of the Guru. So you can well imagine sometimes that intense and fierce commitment, emotional commitment in the story of the Guru, in the Gurus themselves, right, will make them say such things, right? And one can understand sometimes, well, even though Guru Gobind Singh is saying this,
I love him so much, I want him to be the divine. Do you guys see what I mean? Right? And I think that's part of the explanation for that one point, my friend. So, Professor Prabhsharan, for sake of fairness, you have any follow-up question? No, we encourage this dialogue. You are a very accomplished scholar and he's a very accomplished scholar. You guys know more than us. We encourage this dialogue. But we prefer the questions are more toward his today's presentation. We can talk. Maybe they need to have this conversation after the event. So I think before I go to my guest from Fresno, Dr. Rupinder Brad, one of our panelists, has a question. Thank you, Justin. I'm Rupinder Brar. And first of all, Vakil Saab, the question, and pardon me, and just to answer that, in terms of Maharaja's alliance, one alliance comes to mind. Maharaja's favorite grandson was Nauniyal Singh. Nauniyal Singh was married to Shyam Singh Atariwal's granddaughter. And Shyam Singh Atariwala, as people remember, in Anglo-Sikh War, he was one general who actually stood and fought. In a way, the British actually paid compliments. There was a Baba who stood, and he basically said, either we would win and go home, or we wouldn't go home. So the alliances were at that time, my understanding is that, the Raj had become so powerful, they didn't need to get alliances with others, but he was finding alliances with his own Sardars and some of the ones who actually shed blood for him. Actually, the question was, did he have alliance to expand his kingdom? His children, the question I understood was, did his children have alliances to do something? But, so I have a question, and let me just ask a question from Louis. So he talked, first of all, there was so much information there in the talk. There's so many questions come to mind, but one question I have in mind is, as you know, by the way, Louis trained with Professor G.S. Grewal, one of the preeminent historians of our time. If you haven't heard of him, this is somebody whose books you should read. And G.S. Grewal talks about, he skirts the idea of, what happened on the Vaisakhi day when the Khalsa was founded. But he does give a speech that he says the speech the Guru gave was that you forget your Pichla Taram, Karam, Jaram, everything. I will reconstruct you into a new man, right? So that new man, I've struggled with what that new man looked like. So I will quote from the Khalsa Mahima, which was composed during the time of Guru Gobind Singh, whether he composed it or somebody else composed it. So Khalsa Mahima ch likhya Khalsa mera dharam aur karam, Khalsa mera pen nij maram, Khalsa mera sadgur pura, Khalsa mera sajjan sura. So Khalsa is righteous, karmic, kindness, reflection of Sadguru, virtuous and heroic. This is in the time of Guru Gobind Singh. And within maybe two decades, the Tankhanaama talks about the Khalsa as, and this is a translation, by the way. Khalsa is he who carries weapons. Khalsa is he who fights the enemy. Khalsa is he who slays the Turks, Muslims. Khalsa is who always fighting. Khalsa is who fights face to face. So now, there are two Khalsa, and we basically honor both the Khalsas. First of all, is that break comes, how would Guru Gobind Singh, obviously he was not alive during the second, and first of all, the first words that the poet wants Guru to say, the Khalsa Mahima, do you think that's Guru's words? And the second, what I would go through, what did Guru have in mind? Louis told me, by the way, that Guru Gobind Singh has been in his mind for the last 40 years. So this is the man I can ask those questions. So that's the question. Hello. That's a massive question. Give us a short answer. I'll try to give you a short answer. I honestly, from everything I've read about Guru Gobind Singh and thought, here we find a man of uncompromising principles. All the writings make that clear. Dare I even come close to thinking what Guruji thought? We don't know for sure, right? But the writings suggest that this was a man of uncompromising principles. And when the righteous fight,
was there in front of you, it was incumbent upon you. It was to stand up, right, for the oppressed, right? What is, there's a wonderful shabd of Kabir that's coming to mind, and even of Guru Nanak, right? Parja, I can't remember. Yes, yeah, that's it, right? Right, and so I think mainly for Guru Gobind Singh, ultimately, right? Guru Gobind Singh wrote his own body, but he was profoundly inspired by Gurbani as we find it in the Guru Granth Sahib. And there, the trajectory to perfection is very, very clear. And Guru Nanak enunciates it, throughout Japji Sahib, a magnificent poem, as many of you likely know, probably better than me, right? Where he outlines the various guns or realms until we get to Sachkhand, the realm of truth. And I think Guru Gobind Singh would have been uncompromising. The addition I have there is that, he was limited in the sense that he was a human being living on earth, right? And he realized those multiple levels of truth to which I was referring, using as my thematic the notion of the binary, the doublets, right? And so when you situate that line in Zafarnama line 22, it's very clear that's in mind. Because Akal himself, herself, itself, their self, right, had no need for violence at all. But in this real world in which we live, this is a phenomena that, at least insofar as statecraft is concerned, is inescapable. Okay? So that's how I think that Gobind Singh would have responded, uncompromisingly, right? Because he had the example of his father. Did his father compromise? Right? He tells us in Digitization, his father was willing to give up his head, right, before giving up the secret, the sir and sir. Right? So I hope that answers your question. Thank you, Professor. So once again, we are not done yet. We have a lot of paintings, so you guys can buy those. Please don't stand, have a seat. So once again, ਜਿਹੜਾ question ਹੈ, please ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ ਤੇ try to avoid any other comments around it, just your question. Now we have Sardar Gurpreet Singh Man. He came all the way from Fresno. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੇ। ਸੱਚ ਟਰੂਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੱਚ ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਆ। That's the narrative of Gurbani. So how come we are trying to justify that Raje can be a Yash, Raje typically do this, Raje can have this many wives, Raje can have this kind of rule. How can we allow them to move away from Gurbani's truth? Gurbani's truth is the ultimate truth. And that was Ranjit Singh's Raj is so close to Guru period. That's just one question. Why are we giving that room to not using Gurbani as a touchstone when that is the main touchstone or darpan we have? Second, Dr. Lewis, he's touched on so many things from Chittar Natak, Dasam Granth, when typical Sikh, he's more connected with Guru Granth Sahib, which is complete in itself. Why aren't we drawing narratives and questions and examples from Guru Granth Sahib? Just these are two my questions or observations. Thank you. Thank you.
ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਨਾਲੋਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸਲੇਵਰੀ ਈਵਨ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਲੇਵਸ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ 'ਚ ਜਲ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਓ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 4 ਵਾਈਫਸ ਕਿਉਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗੀਰਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਹੈਡ 2 ਵਾਈਫਸ, ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ 3-3 4-4 ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੋਰਨ ਅੱਜ ਟੀਨਏਜਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਬੈਕ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਫਾਰ ਵੀ thought all along about justice, equality, freedom. It's very easy things to talk, but it's very hard to take action. So you all know yesterday was the 40th anniversary of what happened in many parts of India to our community. And this group of young people walked 350 miles from Bakersfield to Sacramento capital. And they had a very powerful event. So I'd like to recognize and welcome and ask Nandeep Singh to say a few words.
Hanji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I actually want to just kind of continue the flow of the events, but not any single group was able to do anything. It was honestly the love of the Sangat Somni members here, my colleagues like Kamaljeet, I see Harleen, and just the local Sangat members that made a tremendous impact, long-time friends that are in the audience as well. I guess I have a question, maybe a little bit more towards you, Professor Fennick. I really appreciate Dr. Duga's words yesterday, but even today in terms of understanding something its own sort of time period. I guess the question I oftentimes wrestle with is, in the even modern, I guess, sort of Sikh imagination, the Darbar at Lahore looms large, both in terms of a remembrance, but also an imagination of the future. Because you've written on it in a way that few others, I guess for me, in my own engagement in history, I really kind of actually much more look to the Darbar at Anandpur Sahib of Guru Gobind Singh, in terms of, while in a much more truncated period, what Dr. Tuga was sharing in terms of what was the statecraft that Maharaja Ranjit Singh was drawing upon was very much sort of Mughal, sort of, in terms of language, in terms of structure, the Divan. I was wondering if you could share a little bit, maybe for an audience that may not have considered the sort of Darbar at Anandpur Sahib, but in terms of what I see in terms of the Rahat-names the discourses that were being drawn, the really formation of a new sort of almost Punjabi imperial idiom that was incorporating Braj and other sort of traditions. For me, it actually opens the imagination, actually, in some ways, far more than Lahore is able to do within the sort of the structures. But I was wondering if you could just kind of share a little bit in comparison, but maybe even in connection. Thank you. I can do that. So, that's a great question, by the way. Thank you. The blueprint, or the archetype, of both Darbars was that with which both Guru Gobind Singh and Maharaja Ranjit Singh were most familiar. Guru Gobind Singh's Darbar at Anandpur, from what I know, right? As a historian, I'm limited by the evidence, and I know that sometimes the evidence does not support traditional interpretations. But all that means is that the traditional interpretation is not supported by the evidence. Okay? From what I know, Guru Gobind Singh, the only sort of example of Raj at the pragmatic level with which he was familiar was the Mughal Darbar and the many Rajput Darbars which attempted to emulate the Mughal Darbar. Let's keep in mind, from one particular perspective, the Mughal Darbar was very successful, right? And there's nothing more successful than success, if I can fall back upon a tired old adage. And so Guru Gobind Singh, right, came to realize that, or again, I'm putting words in Guruji's mouth, I don't mean to say that. That's just a shorthand for saying what the evidence suggests, in my opinion, okay? I'm sorry, I try to be very careful with my words, unlike some of our politicians. But this is the example with which he was most familiar. And in his writings, Guru Gobind Singh makes clear, he talks a lot about other courts, doesn't he? He talks about the courts of Ram, the Hindu protagonist of the Ramayana. He talks about the court of the Pandavas, of Yudhishthira, right? He tells us all of these courts and all of these kings, all of these figures, they all began to think of themselves very highly. And so ultimately they all died, right? The impression is that Guru Gobind Singh wouldn't fall for that type of egoism, that type of homage, right? So
in his court, it seems to me, Guru Gobind Singh, again, and I'm basing this on the literature that emerges from that court. Unfortunately, so much of the literature that was produced in Guru Gobind Singh's court has not been published. It's all hutlicked. This is where we sort of bow to Punjab Digital Library because they have made so many of these hutlicked manuscripts available. I don't think I could have written any of my books without the Punjab Digital Library, so shabash, thank you. I owe you guys a great debt. But so much of this suggests to me that Guru Gobind Singh is trying to not emulate the Mughal Darbar, perfect the Guru Darbar. And he wants to perfect it by aligning it more with the divine court, with the court of Akal. I didn't get to your question, my friend, about why we don't make why I didn't make as much reference to the Guru Granth Sahib as I did to the Dasam Granth. Well, one of the reasons is because Guru Gobind Singh does not contribute to the Guru Granth Sahib, but he contributes to the Dasam Granth. And so that was a lot of the material I drew upon. And when we see that material, Guru Gobind Singh writes a lot about courts, right? He writes a lot about darbars, right? He wants his darbar to be, as the subtitle of my 2008 book suggests, the court of man. I would have called it the court of humanity today, in the world of the court of God, I beg your pardon, in the world of men, or the world of humanity. This is what he was, I think, attempting to do, to translate that divine court into the world, keeping in mind, of course, the binaries about which I was speaking earlier, that this world, right, is very different from the divine. We can do our best to live a life in accord with the hukam, right? But this, again, will always be a work in progress, as it were, right? Because the hukam of Akal is different from the hukam that is in time. Because time and timelessness are both fundamentally different. We can't talk of one, right? Whatever we say about Akal or about the divine court is not the divine court because we are using language to communicate that, right? And that is a dark glass through which we can peer through and only see a reflection, as it were. But one better than the Mughal Darbar. So that question then, this is what I think, based on the evidence, Guru Gobind Singh was attempting to do, right? And I think this understanding of the divine court, right, modeled on the imperfect Mughal court, which he was trying to perfect on earth as far as he was able to, right? Jatasak, that word again from Bachintarnata. As far as he was able to, was, the best example. And through service in that court, right, the courtiers of the Guru, the premies of the Guru, they could achieve that perfection, that service to the Guru, which was always seva, which is always a service that was selfless, with no hope of reward, would lead to the perfection, right, that ultimately on earth results in the Gurmukh, the one who's facing the Guru. Okay? So I hope that those answer both of those questions. Should we look more at the Anandapur Darbar? Yes. Why do we look at the Lahore Darbar? Because so much more has been written about the Lahore Darbar. There is so much outside observer. How many outsiders have written about Anandapur? This much compared to how many have written about the Lahore Darbar. You can pick up a newspaper in any archive, the London Times, from anywhere between 1800 to 1839, and you can read about everything Maharaja Ranjit Singh is doing. The British loved Maharaja
Maharaja Ranjit Singh. They loved him, right? They talked about him frequently in the newspapers. I've read these newspapers. They were very fond of Ranjit Singh, right? Ranjit Singh was, I'm stepping on your toes here. You are right, he was very shrewd, right? He was very shrewd. And there is this image of Ranjit Singh that he was very happy with the British. He wasn't. He fought against the British, but not through arms, right? He fought them symbolically, because one of the great things about Ranjit Singh, and again, I apologize for stepping on your toes, one of the great things about Ranjit Singh is he was very insightful, right? He saw what the British were doing. He recognized the overwhelming power of the British. He knew that if he went after the British, as it were, he tried to attack them in the basic ways with which the British were most familiar, that is, with the military, that his Maharajaship would be destroyed. You know, I tell my students back home, Ranjit Singh was the last independent sovereign in India, the last one, right? The last one. And he had many examples of what the British did with those Rajas who did not fall in line, right? They'd be gone. You either ally with the British East India Company or you're gone. So he knew that the only way he could survive, and that the Khalsa Darbar and Khalsa Raj could survive, is by compromising with the British. This didn't mean he didn't fight them. He fought them in the symbolic area. He fought them through the uniforms of his soldiers, symbolically. He fought them through the shawl industry. He fought them through the award of medals of honor. So, because this is the best way he could fight against the British. And sometimes he scored some really wonderful symbolic victories, right? But we should never fail to sort of acknowledge how smart he was, right? How smart he was. So, Professor, with that, I think, thank you, sorry, Vipali. For sake of time, we're going to take two more questions only. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਤਰਾ ਜੀ from Fresno, please. Sat Sri Akal, I'm overwhelmed and equally humbled being among such scholars and such learned audience. Two questions. First question, we were talking about Meri Piri, Meri political power. Then, of course, that time a power was sword, which, Shri Gobind Sahib and Guru Gobind Singh Sahib gave equal importance and took that into Sikhism. But that also in today's world for the Sikhs leading to militancy and militancy being turned into terrorism, how would we interpret it and where do we go from here? That's one question. Second is Darshan Granth, we talked and things, but there is it's a Pandora box, which Sikh scholars like to keep it covered because of a couple of things. One of them is the eroticism and there, which doesn't align in any way with Guru Gobind Singh's personality. So is it coming, answering you as a non-Sikh, we don't want to believe it, but as a non-Sikh or as a scholar, do you find that authentic, or it could be some manipulation after this death to malign what he had accomplished as a Panth? You want me to answer? It's for you, and I think the first question is very relevant to today's presentation. Second thing is very controversial. There are plenty of information on YouTube. That needs probably a half an hour just to answer that. But I'll leave it to the scholars. Because sure. I appreciate that. But we are not discussing Dasam Granth here. We're just discussing Guru Gobind Singh, Meri Piri. But I'll leave it to the scholars to their discretion to answer it. For sake of time, we want to wrap it up. So please go ahead. Well, you certainly don't make life easy for me, do you? It's for everybody. No, it's okay. I don't mind. I get that question quite a lot. And given the extent of time, we can talk afterwards. Okay. But in terms of Meri Piri,
Our speaker said that MIDI is secular power, so to speak. MIDI means so much more than that. When I'm writing, I always translate MIDI as gentlemanliness, right? Because Amir is a gentleman, right? It comes, actually nobleman. Some of you may know it comes from Arabic, Amir, and the word Amir is very intimately associated with the Central Asian conqueror, right? Amir Timur, right? This is why when the Mughals incorporated Hindu Rajputs into their darbar, they would often refer to them as amirs, right? We have words like Mirzada, which, as you know, the progeny of amirs. That's what it means generically, but what it means specifically is the progeny of Amir Timur. Now, Amir Timur died in 1405, as many of you know, but he was the archetype of the Mughals, right? When Babur writes his Babur-Name, he's constantly referring to this relationship with Amir Timur, of whom he, I think, is the 7th descent generation. Right? So MIDI means, my first answer would be MIDI means much more than secular power. Right? We tend to understand it this way, but I think when the term first started to emerge, that's not solely how it was understood in the early 18th century. It was understood much more broadly. It's just like, you know, how we in Punjabi, we translate Rajniti as politics. It means so much more than politics. Rajniti is etiquette, it's behavior, it's comportment, it's the way you act. Right? The association with the talwar, that is, I want to have that. Oh, that's okay, sure. To be a gentleman, right? You had to know lots of things. Of course, you had to know how to use the talwar. You had to know poetry, right? Beautiful poetry. You could not even show your face if you were not familiar with the poems of Hafez or Rumi or Saadi or Nizami, right? And constantly when you even read the letters of any of these mirs in the Mughal Darbar, constantly they are peppering their letters with couplets, with baits, you know, from various Persian poets, right? And they're covering their poems because this makes them look good. It underscores them as mirs. So it means much more than political power. But again, you know, I'm giving you a 17th and 18th century understanding of this term. But you're right, Miri Piri today is an understanding of the fusion of the secular and the spiritual. You know, I have a hard time with that. For those of us familiar with Arvind Mander's work, right, we know that there's a lot of space between these. So how does it transfer to militancy? I think Dr. Brad wants to add. Dr. Brad wants to say, sorry. That's why it was for everybody. Yeah, please, go ahead. So thank you for the question. So Turn on the microphone, please. It's on. So, you know, just to give a background, my own talk would have been Sikh militancy, Dharma and just war. It's basically answer that. So, Udich, one definition I want to give you is militancy. That we understand a man with a khanda or a AK-47. The dictionary definition of militancy is this: the fact of being active, determined, aggressive, in support of a cause, often but not always willing to use of force. Okay, so to answer how does, and I have struggled with that question exactly, how does Miri and Piri translate in the world today where we have to live under a democratic society, right? So I will quote one writer hai Paul Wallace, read his article. He talks about 20th century Sikhamari. He said Sikhs fought 4 Dharma Yudh in the 20th century. They won 3, they lost 1. 3-1. And the 3 he gives examples of, you know, from Gurdwara movement to the Punjabi Suba movement to the emergency movement. To answer that, I want to quote one scholar last, and Luke, keep your mouth shut. So he says,
We should note that within Sikh tradition, there are two forms of martyrdom. Those in which violence is appropriated as a last resort, and those in which the sword is withheld and revered. And the scholar who wrote that is this guy. So thanks for that. Just to summarize. So, Dr. Toga, you want to add? Just one line opinion about these couple of things. The first of all, I think we should not relate the sword with the militancy and the terrorism. In the world, there have been so many, in the different regions, terrorism, but they don't have miri piri or talwar or the hathiyar with them. So the militancy, the reasons are different, the definitions are different, how we see it, and then you will see a lot of people who have the sword or the Amrit Shakya, and they are the most peaceful people, and it's very, very different. I think we should avoid to mingle these things. And I think regarding the Anandpur Sahib Darbar and the Lahore Darbar, there is one thing about Guru Gobind Singh Ji, as a Sikh, most of us don't want to see him as a worldly king. He was a divine power, he's a guru for us. So we don't want to, bring him down to an ordinary darbar for any king. I think that's the reason we don't want to discuss this as a No, I mean, this is a question often asked. You have to understand the concept of saint-soldier. If a saint becomes a soldier, they are very unlikely to cause harm to the innocent people. And if you just have a soldier without any moral background, they are more likely. So Guru wanted Sikhs to be saints first, and then soldier as a last option. My question was in a context, though So I use the word militancy and terrorism. Let's not get into argument. So you had a valid question. 3 people answered your question. Anybody wants to say anything about his second part? So we move on. The second part. There are certain parts in the Granth which are, from his perspective, some people have concerns. I'll stick my neck out, and that's stupid because I teach students here, and I have some very smart students, and they ask me this question all the time about the Granth. So Guru Gobind Singh was very clear. There's only one Guru. Guru is Guru Granth Sahib. That is the Guru. Everything else, whether he did it as a homework, whether somebody in his court composed something, whether he allowed something, because a lot of that is literature. And that to me is Sikh product of Sikh minds at the time, whether it was the Guru or his products, how they interpreted that. But that is not sacred. And the man who said that was my Guru, Dasmi Pasha. So I leave it at that. So Guru Gobind Singh Ji told all the Sikhs, Guru Maneo Granth. So आज जेड़ा दिन भी असी Yuba city च मना रहे हैं, lot of people have confusion that we are celebrating Diwali. Some people think we are celebrating Guru Nanak's birthday. The day we celebrate in Yuba city every year for last 45 is Guru Gaddi Divas. This is a day when Guru Gobind Singh, before leaving his body, he declared or ordered all the Sikhs, Sab Sikhun ko hukum hai, Guru Manyo Granth. So, other literature is very important. We respect that too. But Guru is only one. That's Guru Granth Sahib. I think this is what you explained. Thank you. So, any other question? Otherwise, I have few announcements. We still have food and some tea in the back. Please, if you want to see the museum, we will offer a tour at 2 p.m. Museum is only half mile from here. And you came all the way, Fresno, Texas. Please don't leave this hall without buying one of these paintings. Panji Gurpreet, you want to say some closing remarks? While Gurpreet is coming, I want to thank some of the friends, Dr. Kumman, Dr. Narendra Singh, Parampal Singh, and Hitpal Singh for arranging the food, for doing the technical part. Sorry, we had issues with our slide projector, so that's why Dr. Brad decided to do this presentation another time. If anyone have any suggestions, concerns, please let us know. punjabiamerican@gmail.com. These books are available if you want to buy this book on Japji Sahib.
the other book on Banda Bahadur, and we have a book we published last year for the history of Punjabi migrants to this area. It goes back to 130, 140 years history. Please, those books are available at $40, and these books are also available for sale. And before I ask Pandit Gurpreet to say the final word, all of us say I don't have any words to thank you. I know you had other options. Today there's a lot happening at Gurdwara Sahib, but you decided to join the Langar of Knowledge. Thank you very much, and we ask for any forgiveness on our end. I know many people want to have a more discussion. You can talk to the scholars after the event, and our purpose is not to cut down from asking your intelligent questions, just for sake of time. So ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ. ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਫॉर ਹੇਅਰ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਭਾਜੀ ਚੁੰਬੜ from Ambedkar times. I have a final question actually before you come. This issue, I think Gurus wanted to create a casteless society, but we have not practically become a casteless society. Where is the fault line? If you want to pass it, that's fine. I'll let Dr. Brar answer the real question, but the one thing is I think we should not, religion and society, two different things. You know, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ original sources ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ scholars ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ they're referencing original sources to become scholars and then to elevate the conversation, and hopefully we can then eliminate the caste system that Dr. Ji was talking about. Lastly, what I would say is koi hor sanstha nahi hegi that is digitizing to preserve our heritage. There are thousands, tens and thousands of gurdwaras. There's tens and thousands of schools. There's tens and thousands of all other NGOs that are across the world. There is only one digital library that's preserving our heritage. How wonderful would it be that if we could all unite and support ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਰੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ I can even tell you ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀਆਂ 1870 ਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਆ. Can you imagine 1870s ਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ? So with that I just want to say it's in our hands and it's in our control to be able to preserve our heritage and to take it and save it and salvage it for generations to come, so that somebody can do research on something that's related to Punjab. Somebody can do further research on Dasam Granth. Somebody can do further research on caste system. So that way, and we tell our own narrative, not somebody else, not a third person. Our children, our children's children can support and reference the original sources and access them for free to be able to tell our own narrative. So with that, please continue to support. If you want to learn more about it, please let me know. We're here till the end of the day. Get involved. Do your part and make sure that you're furthering the mission of whatever it is that you're passionate about. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ there is always a woman behind a man, but in a gender equal world it could be a man behind a woman too.
Panji is married to a very prominent Sikh scholar from Sikri, Harinder Singh. You all know him. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ better half ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸਿਓ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ. So before we end, we're going to give each panelist 1 minute to give their take-home message, and let's see, we can start with Dr. Tuga. I think rather than comment, it's a compliment to Punjabi American Heritage Society to have this Sikh Community Center. And this is the effort of your team, and look at the use over the years. It's becoming more and more prominent locations for these kind of seminars, and further it can be used for other things. So I think the big hand for Punjabi American Heritage Society. Thank you, and this is Jasbir ne kiya. It was very graceful of you to spend your time over here. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ. Digital library ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ. I'm also very indebted to the digital library because I've used a lot of their manuscripts for my own research. I could not have written down anything for that. So these are the kind of efforts we need to do. Please give your comments. What else would you like to see us do in the future? The goal is, Dr. Tuga de si gal karde pਏ ਸੀ, maybe in the future, get scholars come here and do a roundtable conference where it's more interactive, more people can have their input, and we have a more focused topic on it. So thank you very much for being here. Yes, ditto all that, and thank all of you, because by sharing your stories and your history with me, it has very much enriched the life of this non-Sikh. And I hope one day that those stories continue through your generosity, and that one day we will be in arenas like this, we will be in the Prakasha Stans where the Guru Granth Sahib is, and we will see, alongside Sikhs, many non-Sikhs also listening to Gurbani. So I thank all of you, and of course I thank all of you for inviting me. It was very, very pleasant. Thank you. Thank you. So in the end, I will say this. The purpose of anything we do is to make a world a better place. Religion, philosophy, seminar, whatever we talk, in the end, the purpose is to make this place a better for all of us, not just for one kind of people. So that's the purpose of this organization, is to make us better, our community better, and the world around us better. So thank you for joining this moment to make this world a better place for all of us. With that, I will say, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.